Saseni my safeguarding family around the world. I pray mko salama, mnaendelea fresh, mko fiti, mimi pia niko salama. Nafanya hii video ya our sister hapa Wangeci. Si kila mtu anakumbuka Wangeci, wife ya Amos. Amos of course alimpitishia through quite a lot. Hapa katika hii video mnaona amekaa hivi, alikuwa analia sana, alikuwa interview kwa 2K TV and she was going through quite a lot then. Alikuwa anadai ya kwamba hapatui conjugal rights, hasaidiwi kifamilia, uanga amewekewa CCTV mpaka kwa nyumba, mpaka ndani ya nyumba, analindwa kama mbuzi, sijui ni nini, watoto hawasaidii, bibi bwana yake lazima aende alipe pesa kwa salon. She was going through a lot and alikuwa ameng'olewa meno na vita na nini, so there was quite a lot. What we didn't not know about Wangeci ni ya kwamba the husband has come to reveal under the Ludas counseling, where he's doing counseling. Amos anafanya counseling and he's doing very well. We commend the Ludas for such a great work that they are doing with Amos. Ni ya kwamba Wangeci unfortunately alilala nje ya ndoa and she cheated on Amos when Amos was doing business. Apparently Amos amesema their marriage was very good to begin with, hawakuwa na mashida na tatizo, but then wakati alienda business akarudi akakuja akakuta Wangeci ako na mimba na huyo mtoto alizaliwa sio wa Amos. DNA iliprove ya kwamba Amos was negative. So Wangeci alicheat and then wakasameheana, wakaendelea na ndoa, but of course it was never the same again. Then from there Amos pia ameendelea kudai ya kwamba after that I think yeye aliendelea na biashara zake kama kawaida, but alianza akakuta bibi yake tena Wangeci akifanya tabia mbaya, ama alikuta bibi yake amekuwa involved na mfanyakazi. And from there that is when alianza kuweka CCTV kwa nyumba ndio ajue Wangeci what Wangeci is up to. Every day ajue Wangeci what she is doing. So apparently so inaonekana hizi issues za Amos na Wangeci hazikuanzia just like that. But Amos did not tell anybody, ali keep quiet. Na pia Wangeci hakuambia kila mtu. Lakini mimi tu kuna swali ningependa kuuliza. Wangeci, why? You know, of course there's a way mwanamke ana deal na issue, hata kama bwana wako wako nje kwa business na nini. You don't go sleeping with another man or men outside there to satisfy your needs without first handling and dealing with the issues. Because hakuna pahali tumesikia ya kwamba Ken akisema eti familia, ulienda kwa familia ukasema eti bwana wako hakujangi anayakaga business for all this month aongeleshwe. Hakuna. Yeye bwana wako pia na yeye alikuwa a very egoed man, hakuambia mtu, alibottle everything. And from there ikawa sasa wewe na yeye mko na shida zenyu ambazo zinalipuka. And that is how probably I would assume vita ilianzia na your marriage started going down. But Wangeci, there is a better way of how you should have handled those things wewe kama mwanamke, especially mtu ambaye ulikuwa uko na mtoto na mlisameheana the first time. Then the second time sijui kama hivyo Ken anadai, sijui kama hivyo Amos anadai ni ukweli. We cannot ascertain that, we cannot have, they don't have the truth, and it's always good to have two sides of the story. Now that your husband Amos has said this through counseling kwa the Aludas, I would highly doubt he's not telling what happened, because hawezi kudanganyana kwa therapy. Of course Ken, your brother, amekuja pale na akasema yeye hajui hizo mambo. It looks like pia hata saizi umekaa naye for several weeks, you have not still shared with Ken what actually happened, because Ken amedai ya kwamba amejulia hapo ya kwamba mtoto wa kwanza sio wa Amos. So definitely uliweza sire that baby with somebody else. Of course pia hajasema ya kwamba anajua ati umeshamwambia you have messed up with wafanyikazi na ndio ilifanya aweke CCTV. So everybody was screaming and shouting and wanting to strangle Amos throat because ya kufanya hizi vitu zote. Kumbe Amos, maybe there is a very high chances alikuwa na respond to pain, anger, shame, humiliation. You know, one of the last things that men really find hard to overcome is when another man sings their song. I think kama hamwezi kuelewa what nasema watu, what I mean by another man singing your song is mtu mwingine kulala na bibi yako, ama the currently language ile watu wanatumia siku hizi, mtu akule bibi yako.
So that is the lowest form of uh, pain ama shame ama agony a man can go through, because mtu anaweza kuwa ako na pesa mingi kukuliko, ako na magari, maybe yeye ako ni mrefu, ni 6'2" na wewe ni 4', ako na manyumba, yeye wametoka kwa matajiri, anaweza kuwa na anything, but one thing they cannot have is your wife, because your wife belongs to you, you alone. Hawezi kuwa na, hata akikuwa na hizo pesa zote hawezi pata bibi yako, because bibi yako anafaa kuwa loyal, anafaa kuwa ni yeye tu na wewe. So but when then you get to know that other men out there are singing your song, wanafanya vile wewe unafanyanga na bibi yako, that is the lowest form of humiliation, pain, agony, aibu a man can go through. So probably that could be some of the reasons as to why zilifanya Amos aanze hizi tabia chafu, because hata yeye mwenyewe alijikuta katika the same predicament. Alianzia kwenda na akina Auntie Sultana, mara na maybe other women, na yeye mwenyewe aliconfess akasema yeye he's got money, na kama akiwa na pesa then every skirt ataona ni mzuri lazima akuwe nayo. So unaona, so he has to sleep with every woman that he finds pretty or in skirt because akona pesa, na kama basi hatatumia hizo pesa na hao wasichana atatumia hizo pesa aje? So you see, I think probably, and of course I don't know, I'm just probably trying to think hii issue ya conjugal rights between yeye na yeye, maybe kama the first time alikuta umepata mtoto na mtu mwingine, probably that would have probably turned him off, vitu kama hizo, ama yeye aone hataki kulala na wewe unalala nje. But there's a lot of things that wewe ungemsaidia kama bwana bibi yake. Wewe ungetafuta counseling, marriage counseling, but you did not do that according to what Amos has said. However, ingekuwa tu ni vizuri kama wewe Wangeci ungeweza kupatiana your side of the story, because right now we are only relying with the story hii ambaye your husband Amos ametoa kwa counselors ama therapist akina the Ludas, where he's doing therapy. That is what is revealed. Although wewe tunajua uliongea kwa True KTV, but the interview was not detailed and it was not mainly measured on why you are being subjected by Amos, what you are going through. That was not, that area of the interview was not extracted from you. Maybe kama ingekuwa extracted, probably ingeweza kujua ya kwamba wewe mwenyewe mtoto wako huyo wa kwanza maybe sio wa Amos, na hapo ingeweza then kujulikana pahali vita inatokea, hii mambo ya kungolewa meno, hii mambo ya kukataa kulala na wewe. But of course I think the main focus was set on kukusikilia huruma, vile unachapwa, vile unapitia through a lot, but actually the deep interview of why Amos was subjecting you to that, na why alikuwa na akina Auntie Sultana, mara nataka kuoa Cheryl, mara nasema nataka kulala na wanawake wote, was not actually extracted. Unaona, so there's always, like vile nimesema, three sides of the story. Story yako wewe Wangeci, kuna story ya bwana yako, na of course kuna the truth. Now the truth is the one that comes to set people free from bondage of all sorts. So unaona, sasa hapa kama wewe ungeenda request therapy ama counseling kanisani, ama hata useme hii mambo kwa wazee, hii mambo ingesuluhishwa zamani sana, but wewe na bwana wako mlichoose ku keep quiet. Marriage haiwezi kufanya kazi namna hiyo Wangeci, regardless of whether wewe ulikuwa una cheat ama sasa bwana wako Amos alienda kaanza kucheat na Auntie Sultana na ana cheat na wanawake wengine huko nje wengi, because yeye alisema yeye ana wanawake wengi huko nje. Hiyo sio shida. Shida ilikuwa mulikataa ku seek help. You must seek help. Na hata saa hizi when you are at Ken's house, you must go through what we call therapy and counseling. Watoto wako pia ni lazima wapitishiwe through support. Either wafanywe maombi na wafanywe examination, waangaliwe waone kama wakati walikuwa mko huko kwa bwana yako nyumbani kwenu na Amos, what they were going through there could have been traumatic. So they need to sit under a therapist, waweze kuwa examined ili waonekane kama they need support to remove some sort of trauma that could have probably accumulated, as a result of them staying there and watching you and your husband fight
argue and do all the sort of things. I mean, kama walikuwa wanapitishiwa through kuona wewe uking'olewa meno, unapigwa mpaka unang'olewa meno, kelele na nini na all that, that is trauma that children needs to be supported to overcome. Otherwise itakuja kuwasumbua in their later life, and that is not fair on children. But wherever you are, tafadhali I pray that wewe ni muombaji, na zaidi ya yote unapata usaidizi. You must go through counseling wewe mwenyewe, because of course what you went through, if what your husband is saying is correct, ulikuwa na a few relationship including na wafanyikazi wako huko nyumbani. We don't know the truth about that, but kama hiyo ni ukweli, that you need help, and the only way you can get help is to request for help, access therapy. The Ludas are happy to sit down with you. They are counseling your husband, and I think at some point you would need to sit down with your husband and the Ludas if that marriage was to come back together. Otherwise, family therapy must be key ndani ya any family ambayo wameingia katika crisis. Yeye anapitia through therapy saizi, wewe you must also go through therapy, wewe peke yako with counselors ama therapist. Then from there you must come together, wewe na your husband, you go through what we call family therapy, so that muweze kuwa na mikataba ya ndoa, heshima, how you be working things out, behavior, tabia, how you are going to kulea watoto. Of course, because sasa mtu kama Amos, it needs to be understood kama ako sawa na huyo mtoto ambaye ulizaa huko nje, ama atakuwa anapitisha huyo mtoto through pain, because maybe akiona mtoto every time anafikiria how you are cheating with other people. So it's important you go through family therapy so that you can get help as a couple, but also as individuals. Na pia watoto kama wamepitishiwa through mambo magumu, they also may need therapy, and then from there the relationship can come back, and hopefully you guys can get to sort that out. Ni hayo tu watu wangu, nashukuru sana for watching. Please, if you are a couple that are going through marital crisis, get help, access help as quickly as possible. Kama we ni mama na unapitia mambo magumu, usinyamaze, ongea na mtu, hata kama ni mama mwingine, seek help. Kama wewe ni a father or a husband and you're also going through, seek help tafadhali. Ukinyamaza, or if you think bottling is going to help you, it is going to kill your marriage slowly. Your relationship itaanza kuvunjika tu slowly tu kiasi. So tafadhali, let's seek help, and then let's get our families back together intact, so that tulelee watoto katika familia ambazo ni nzuri. Ni hayo tu watu wangu, please msisahau kusubscribe like I've requested. Tia comment yako, useme vile unaona kuhusu Wangeci, kuhusu pia Amos, and the Ludas. God bless you so much, the Ludas, for the great work that you're doing with Amos. Share this message to our family, especially kama unajua kuna mtu anapitishia through crisis. To let them have this message so that they can understand they need to seek help. And I know our marriages, our relationship, and our families are going to be good. But until then, endeleeni kuombea Wangeci and the family, and I'll see you very soon in another video.